Hello guys, good evening. Am I audible to everyone? How are you all? Yeah, I'm fine, thank you. So, what we discussed in the last session, single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance. Okay. So, you got the idea about inheritance, right? So, we are moving on to the next one. Okay. For this, I came up with this example. సో మీరు ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ కనుక వాచ్ చేసి ఉంటే సో అందులో యూ కెన్ సీ రామ్ చరణ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గెటప్స్ రైట్ సో హీ యూజ్ దిస్ నార్మల్ పోలీస్ మ్యాన్ అండ్ హైయర్ కమాండ్ పోలీస్ మ్యాన్ అండ్ లైక్ ట్రైబ్ అల్లూరి సీతారామరాజు గెటప్ రైట్ సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద గెటప్స్ యూజ్డ్ బై ఓన్లీ సింగిల్ పర్సన్ which is nothing but Ram Charan. Okay, so we are going to explore our topic by using this as an example. Okay, now see here. ఇక్కడ రామ్ చరణ్ ఉన్నాడు కదా సో తిన ఏం చేస్తున్నాడండి మూడు మూడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గెటప్ల్లో ఉన్నాడు రామ్ చరణ్ యూజ్డ్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ గెటప్స్ ఇన్ ఆర్ఆర్ఆర్ సో నౌ రిలేటింగ్ టు దట్ వీ హ్యావ్ polymorphism which is similar to ram. Okay, so let's break down the word. Okay, what is the meaning of polymorphism? Okay, దాన్ని ఒకసారి కట్ చేస్తే we will have poly and we will have morphism. What is the meaning of poly? Many, right? What is the meaning of morphism? Yeah, type, form, change. Yeah, everything is same. So, which means we have many forms. Okay, so not in the form of this character, but we have a many forms of coding. Okay, so let me give you a brief introduction about this. Let's see the theoretical explanation. What is polymorphism? The word polymorphism means having many forms. Okay, మనకి అందరికీ తెలిసింది ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. In programming, especially in programming, polymorphism means the same function name but different signatures. So signatures means అంటే different different areas లోని. Okay, the same function name has different different signatures being used for different types. Okay, the key difference is the data type and the number of arguments used in the function. Okay, so అంటే ఇక్కడ మనం ఒకటే ఫంక్షన్ ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ లో యూజ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ పాలిమార్ఫిజం మీన్స్. ఓకే, ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్? ఐ మీన్ డెఫినేషన్ అర్థమైందండి? వాట్ ఈస్ డెఫినేషన్ అనేది? Yeah, okay. Now we can move on to the practical part. Today I'm going to complete the session as soon as possible because give me a second. I'm going to share my screen again. Is it visible to everyone? Like to increase the things. Okay. So similar to inheritance, polymorphism also have two different methods. Okay. The first method is method overriding. Okay, and the second one is method overloading. Okay, overriding and overloading. So what is the meaning of method overriding? So నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇనీషియల్ గా నేను ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు థింగ్ చెప్పాను, గుర్తుందా? ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ అనేవన్నీ కూడా మనకి ఇన్బిల్ట్ గానే ఉంటాయి. ఐ మీన్ పైథాన్ లో సపరేట్ గా దీనికంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ రాయాల్సిన పని లేదు. ఓకే, మనం రాసే ప్రోగ్రామింగ్ లోనే ఇవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. టెక్నికల్లీ చెప్పాలి అని అంటే మీరు పాలిమార్ఫిజం ఆల్రెడీ చూసేశారు.
ఓకే. ఐ రిపీట్ మై వర్డ్స్ అగైన్. టెక్నికల్లీ చెప్పాలి అని అంటే మీరు పాలిమార్ఫిజం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్‌లో చూసేసారు. కానీ పర్టిక్యులర్‌గా ఇదే పాలిమార్ఫిజం అనేది మీకు తెలీదు. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు గెట్ మై పాయింట్స్? యూ ఆల్రెడీ సా దిస్ examples, okay, but you didn't know that it is a polymorphism, okay. Now let's see the definition for the first one, which is nothing but method overriding, okay. Now what is the definition here? Let me, one second guys, కొంచెం డౌన్ చేద్దాం. Yeah, now see. Method overriding occurs when a subclass provide a different implementation of the method that is already defined in its superclass. Okay, subclass is nothing but child class, superclass is nothing but parent class. మనం different terminology వాడాం, but both the things are same. Okay, the method in the subclass has the same name and signature as the method in the superclass, but it provides a different behavior. So నాకు ఇది రీసెంట్‌గా లాస్ట్ క్లాస్‌లోనో ఆర్ ఎల్స్ అంత ప్రీవియస్ క్లాస్‌లోనో ఎవరో అడిగారు. వాట్ ఇఫ్ వి గేవ్ సేమ్ నేమ్స్ టు ది బోత్ మెథడ్స్? ఓకే. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, నేను ఇన్‌హెరిటెన్స్ చేసేటప్పుడు నేమ్స్ ఎలా ఇచ్చాను? మనీ_1, రిజల్ట్_1, రిజల్ట్ 1, రిజల్ట్ 2 ఇలా ఇచ్చాను. గుర్తుందా మీ అందరికి? ఎందుకు అనంటే ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు అవాయిడ్ దిస్ మెథడ్ ఓవర్‌లోడింగ్ ఇన్ దట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. మళ్ళీ అక్కడ మీరు సార్ సేమ్ నేమ్ వాడినప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది మీకు ఐడియా వచ్చింది అనంటే మళ్ళీ 2 కాన్సెప్ట్స్ మిక్సప్ అయిపోతాయి. సో, అందుకని నేను అక్కడ ఎస్పెషల్లీ అక్కడ ప్రతి ఫంక్షన్‌కి కూడా పేరెంట్ క్లాస్‌లో మనీ 1 అని, తర్వాత మనీ 2 అని, లేకపోతే ఫాదర్ మనీ అని, గ్రాండ్ ఫాదర్ మనీ, సన్ మనీ అని, లేకపోతే ఎగ్జామ్ 1, రిజల్ట్ 1, ఎగ్జామ్ 2, రిజల్ట్ 2 ఇలా నేమ్స్ ఎందుకు వాడానంటే మెథడ్ ఓవర్‌లోడింగ్ ఆర్ ఆహ్, రైడింగ్ ఇవన్నీ అక్కడ రాకూడదని. Now see here, see the first example, how we can create a method overriding. Okay. Now see here, which is very, very simple. If you can see class animal, so this is my parent class. Def speak self print animals can make some noise. Okay. Just a normal example. ఏమంటున్నా, ఒక ఫంక్షన్‌ని క్రియేట్ చేశాను నా క్లాస్ లోపల. దానికి అవుట్‌పుట్ ఏమని చెప్పాను? యానిమల్స్ కెన్ మేక్ సమ్ నాయిస్ అని ఇచ్చాను. నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎ క్లాస్, వన్ మోర్ క్లాస్, హెన్ అంటే కోడి. ఐఎమ్ ఇన్హెరిటింగ్ ది యానిమల్. సో, ఇన్హెరిటేషన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి మీకు ఇది అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో, ఐయామ్ ఐ క్లియర్ విత్ దిస్ పార్ట్? ఇక్కడ హెన్ బ్రాకెట్స్‌లో యానిమల్ ఎందుకు పెట్టామండి? వై వి ఆర్ యూజింగ్ యానిమల్ హియర్? బికాస్ వి ఆర్ ఇన్హెరిటింగ్ ది యానిమల్. ఓకే. ఆ యానిమల్ అనే ఫంక్షన్‌ని పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం. సారీ, యానిమల్ అనే క్లాస్‌ని పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం. ఓకే. నౌ డెఫ్ స్పీక్ సెల్ఫ్ ప్రింట్ hen can make కుక్కరొక్కో సౌండ్. ఓకే. నౌ ఇఫ్ యూ సీ the function name of both functions are same, like speak and speak, right? So ఇప్పుడు దీన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుంది. నౌ అగైన్ ఐ క్రియేటెడ్ ఫ్యూ థింగ్స్, క్లాస్ హార్స్, యానిమల్ అండ్ పాస్ చేశాను. సో, పాస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందో మీకు చూపిస్తాను. ఓకే. అండ్ దెన్ క్లాస్ పిగ్, యానిమల్, పాస్ 2 పాస్ చేశాను. ఇప్పుడు క్లాస్ క్యాట్, యానిమల్, డెఫ్ స్పీక్, క్యాట్ కెన్ మేక్ మియావ్ సౌండ్. ఓకే. సో, అక్కడ నాకు యానిమల్‌ని 4 డిఫరెంట్ క్లాసెస్‌లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాను. జూమ్ చేయాలా? షూర్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఇస్ ఇట్ సఫిషియంట్? ఎవ్రీవన్, ఇస్ ఇట్ సఫిషియంట్? Yeah, okay. Now what happened here? I created 4 different animals and I inherited all the classes from the animal. Animal యూజ్ చేసుకొని వీటన్నిటికి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాను. Now I'm gonna run this. Now let's say King Kong, it's an animal. Okay, King Kong అనే ఒక వేరియబుల్‌ని యానిమల్‌కి అసైన్ చేస్తున్నాను. And now I'm gonna assign Sidhu for the hen. Okay, and I am assigning Dheera for the horse. Okay, and I am assigning Pinky for the pig. Okay, and finally I am assigning Kit Kat for the cat. సో, ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ప్రతి ఒక్క దానికి ఇంక్లూడింగ్ పేరెంట్ క్లాస్, యానిమల్‌ని కింగ్ కాంగ్ అని తీసుకున్నాను. హెన్‌ని సిద్ధు అని తీసుకున్నాను. హార్స్‌ని ధీరా అని తీసుకున్నాను. పిగ్‌ని పింకీ అని తీసుకున్నాను. అండ్ క్యాట్‌ని కిట్ క్యాట్ అని తీసుకున్నాను. ఓకే.
దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ అసైన్ టు దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అందరికి? ప్రతి ఒక్క దాన్ని ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క నేమ్ తో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఐఎమ్ క్లియర్ అంటిల్ నౌ? యా. అండ్ నౌ ఇఫ్ యు సీ కింగ్ కాంగ్ డాట్ స్పీక్, కింగ్ కాంగ్ అనేది ఏ క్లాస్ ని తీసుకుంటుందండి? వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ ఫర్ కింగ్ కాంగ్? Animal, right? Now see king kong dot speak, animal can make some noise. So this is absolutely correct because we are doing animal no speak try cheste animal can make some noise. Okay, that's fine. Now see the Sidhu. Okay, what is Sidhu? This hen. Okay, ఇప్పుడు Sidhu dot speak ఇస్తున్నాను. What is the output now? Can you guess? Is it same like animal or it's going to be kokoroko? Both print statements, both. Okay, so both అనేది ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది అని అంటే if you have different names, okay, but we have same name, so hen can make kokoroko sound because here there is something written in the speak function. We are overriding that function with the new function with the same name. This is what overriding means. Okay, so అదే ఫంక్షన్ నేమ్ తో కొత్త ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల చైల్డ్ క్లాస్ లో పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్నదంతా మర్చిపోయి చైల్డ్ క్లాస్ లో ఏదైతే ఇచ్చామో దాన్ని మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తుంది. ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ దిస్ పార్ట్? ఎస్. నౌ సి వాట్ అబౌట్ ది ధీరా? ధీరా అంటే హార్స్. హార్స్ కి మనం ఏం చేసాం? కోడ్ ఏమి ఇవ్వకుండా పాస్ చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు ధీరా డాట్ స్పీక్ అంటే ఏమొస్తుందండి? యానిమల్ కెన్ మేక్ సమ్ నాయిస్. ఓకే, మనం ఓవర్ రైడ్ చేయలేదు కాబట్టి సపరేట్ గా దానికి ఏమి కోడ్ రాయలేదు కాబట్టి నౌ ఇట్స్ గివింగ్ యానిమల్స్ కెన్ మేక్ సమ్ నాయిస్ ఉంటుంది. లెట్ గెట్ బ్యాక్ టు దిస్ horse and let's remove this pass. Let's make the same thing def and with the same name speak. Okay, and now if you close this, let's see print I am a horse. Okay, horse ela sound chestundo naaku teliyadu anduke I am a horse ani. Okay, now run this and you need to run this again because we need to assign this dira for the updated code. Now if you run this dira.speak, so what will be the output? Is it same or different? See, it's gonna give you the I am a horse. Sorry, a horse. Horse అని వచ్చిందా? Anything. Okay, I am a horse వచ్చింది కదా. Now, pinky.speak, what will be the output for this one? Animal. Okay, kitkat.speak, cat can make meow sound. Okay, am I clear with this example? How we can create method overriding? Yeah. Now see one more example. See here, class marks. I'm creating a parent class, and here I'm using a function called total, and my total percentage is 72 percentage with one backlog. Okay, జనరల్ గా మీకు బ్యాక్లాగ్ ఉంది అని అంటే అది ఫైనల్ పర్సంటేజ్ కాదు, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు బ్యాక్లాగ్ క్లియర్ అయిన తర్వాత దాని మార్క్స్ ఎన్నో యాడ్ అయిన తర్వాత మీకు టోటల్ పర్సంటేజ్ అవుతుంది. Am I correct? This is not a final one. Okay, yeah. And then class final sim, okay, of marks. So again I'm using total. So marks అనే దాన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నా ఈ క్లాస్ ని. Total, my total percentage is 75 and I don't have any backlogs. Okay, now what will happen if I run this? If you see Surya of marks, మార్క్స్ అసైన్ చేశాను, సూర్య డాట్ టోటల్, మై టోటల్ పర్సెంటేజ్ 72% విత్ వన్ బ్యాక్లాగ్ వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ ఐ సి పీసీ, పీసీ అంటే మనకి ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్ సెమ్. ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్లో ఏమవుతుందండి, ఇప్పుడు పీసీ డాట్ టోటల్ ఇస్తే
my total percentage is 75 and I don't have any backlog. So this is the second one. So how can we improve this? If we want to improve this, how can we improve this? Okay. And now if you see here, ఇక్కడ మార్క్స్ పక్కన సారీ ఇక్కడ సెల్ఫ్ పక్కన కామా BL, which is nothing but let's say let's set fully backlogs. Okay. And now what I'm gonna do, self dot backlogs equals to backlogs. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే if backlogs equals to 0 అయితే ఇది ప్రింట్ చేద్దాం. ఓకే, అంటే నాకు బ్యాక్లాగ్స్ ఏమీ లేకపోతే నాకు బ్యాక్లాగ్ క్రియేట్ అయిపోయింది కాబట్టి 75% వస్తుంది. అండ్ if backlogs నాకు ఆల్రెడీ ఉన్నది ఒకటే కాబట్టి ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే, 1 ఉంటే we just need to print this one. Okay, or else we can say pass. Okay, now you can see pass here. Okay, now see what will happen if I write pass here, and else let's say print, let's print something like error or something like that. Okay, okay, now tell me, what do you think about this code? Is it going to work or not? Okay, sorry, works. Okay, now I'm assigning surya.marks, surya.total. My total is something ochindi, and I'm assigning this one. Now if I run this, missing one required postal argument, which is nothing but backlogs. Let's say I have one backlog. Let's print it. Wait a second. Let's make it return. Wait, what happened? It's not backlogs 1. Where did I miss? Where did I get mistake, guys? Else, okay. I'm giving the if condition. What I'm missing? Return error. If backlogs equals to 1, it should return this one. And now let's see, PC final sim. It's not returning the output. Guys, where did I miss? Okay, I'm giving 1, right? Sorry. Yeah, sorry. That's my mistake. So my total percentage is, so I just did pass here. So we need to call this, or we can paste this. Anything is fine. So I'm using 1 here, and I'm expecting the zeros out. Okay, so my total return is 72% with 1 backlog. Okay, now see here, I'm giving different numbers. 0 ఇచ్చాను అనుకోండి, నాకంటే నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు బ్యాక్లాగ్ క్లియర్ అయిపోయింది, సో ఐ గాట్ 75%. లేదు, నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు కూడా నాకు అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది అని అనుకోండి, my total percentage is still 72% with 1 backlog. Okay, what about if I give, let's say 17, error? పాస్ కీవర్డ్ వర్క్ ఎందుకు అవ్వలేదు అని అంటే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ పాస్, we can use super. ఓకే, సో పాస్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా పాస్ అయిపోతుంది, అక్కడ ఏమీ అవుట్పుట్ రావట్లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ సూపర్ డాట్ total, okay, it would be fine. Let's say which one it is, 1, right? Okay,
It's a kind of internal thing. So what is happening here? So let's remove this. So we are doing method overloading, right? So for this purpose, um, same total icham kabatti it cannot get it. Okay. If you want, you can change the name and adi malli manaki inheritance అయిపోతుంది. Okay. Don't go there. Just print it here. Okay. It will make you confuse. Okay. Yeah. Even the super dot total. Okay. Let me try. I forgot the brackets, right? It's giving the name, but that's completely fine. Okay. My total percentage is 72% with 1 lakh. Sorry. Last time I forgot these brackets, but it's now. Sorry. Yeah, that's fine, right? This is the same thing. Okay. So ikkade basically మనం టూ థింగ్స్ చేస్తున్నాం. ఒకటి ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ ఇంకోటి పాలిమార్ఫిజం. సో ఇప్పుడు బ్యాక్లాగ్ 0 అయినప్పుడు వీఆర్ డూయింగ్ పాలిమార్ఫిజం. I'm always wrong with this text. Okay, let's make it as poly m, which is nothing but polymorphism. Here doing inheritance. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు నా బ్యాక్లాగ్ 0 అయితే నాకు ఇక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ ని మార్చమంటున్నా. ఎలాగా? మై టోటల్ పర్సెంటేజ్ 75 సంథింగ్ ఇలా మార్చమంటున్నా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1, జస్ట్ గివ్ మీ దిస్ అవుట్పుట్ జస్ట్ లైక్ ఎస్టర్డే సెషన్. ఓకే. సూపర్ డాట్ టోటల్ ఇస్తే మనకు అక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ వస్తుంది కదా. సో అలాగా యూ కెన్ మేక్ మెనీ పారామీటర్స్. సో నౌ ఇక్కడ ఇంకో థింగ్ గమనించారా? ఫస్ట్ థింగ్ వి డిడ్ ఏం చేసామండి ఫస్ట్ లో మనం లైక్ ఇక్కడున్న దాన్ని రీప్లేస్ చేయడానికే ట్రై చేసాం. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? అనదర్ ఒక బ్యాక్లాగ్ అనేది యాడ్ చేసి అప్డేట్ కూడా చేస్తున్నాం. ఓన్లీ అక్కడ ఉన్నది చేంజ్ చేయడమే కాకుండా మనకు కావాల్సిన విధంగా అప్డేట్ కూడా చేసుకుంటున్నాం. ఓకే. ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ దిస్ వన్ ఆర్ డూ యూ నీడ్ వన్ మోర్ టైమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్? ఆర్ వి గుడ్ హియర్? Yeah, okay. One more. Okay, no problem. So what we are doing here, so this is our main class, parent class. So in that class we have a function total. On that function we have something like this. Okay. My total percentage is 72% with 1 backlog. Okay. So I'm again doing the same function here. Okay. I'm assigning same function name. Okay. And self comma backlogs. I'm adding backlogs, another parameter. Okay. Self dot backlogs equal to backlogs. You all know this. If backlogs equals to 0 అయినాయి అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1 బ్యాక్లాగ్ ఉంది అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇక్కడ 0 అయింది అని అంటే తను పాస్ అయ్యాడు. సో ఇన్ దట్ కండిషన్, ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామండి? ఒక కొత్త టెక్స్ట్ అప్డేట్ చేస్తున్నాం. మై టోటల్ పర్సెంటేజ్ 75 అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్యాక్లాగ్స్. ఓకే. ఇఫ్ ద బ్యాక్లాగ్స్ ఈక్వల్స్ టు 1, ఆల్రెడీ ఇక్కడ కూడా 1 అని ఇచ్చాడు కదా. సో అంటే బ్యాక్లాగ్ 1 ఉంది అంటే వాడు క్లియర్ చేయలేనట్టే కదా. సో ఇక్కడ ఏ టెక్స్ట్ ఉందో అదే మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేయొచ్చు కదా. సో అందుకనే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మార్క్స్ అనేది ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి సూపర్ డాట్ టోటల్. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో టోటల్ అనేది దీన్నే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ కాల్ చేస్తాం. సో దట్స్ వై మై టోటల్ పర్సెంటేజ్ 72 అనేది 1 ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూడండి 1 ఇచ్చినప్పుడు మై టోటల్ పర్సెంటేజ్ 72 విత్ 1 బ్యాక్లాగ్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది. సో దట్స్ వై వి యూజ్డ్ సూపర్ డాట్ టోటల్. ఒకవేళ 0, 1 కాలేదనుకోండి, వేరే ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా కానీ ఎర్రర్ అని రావాలి. Am I clear now? Do we need one more time explanation? Harsha and Shyam, are you clear? Yeah, okay then. And now let's see, this is very interesting thing. So now you are working in any company, okay? And now as a fresher, you joined as a software engineer, okay? Basically, this is the entry level role in any MNC company. మీరు ఏ MNC కంపెనీకి వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా this is the entry level post అన్నమాట. Okay. So now with this post, you will get 25K salary per month. Okay. సో ఒకవేళ అంతా బాగుండి ఒక 2 years తర్వాత మీరు సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కింద ప్రమోట్ అయ్యారు అనుకోండి,
you may get around 35 to 40K. Okay, based upon your performance and your abilities and your skills, వాటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని అది వ్యారీ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ మీ మేనేజర్ ఇచ్చిన అవుట్పుట్ ని బట్టి. ఓకే, అండ్ నౌ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫంక్షన్ ఫర్ దట్. ఐ మీన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ క్లాసెస్ ఫర్ దట్. సో ఫస్ట్ క్లాస్ is software engineer and dev salary self print my salary is 25K. And again, class senior software engineer, we are inheriting the software engineer because these two roles are carried out by one person, right? Single person. These two roles are not carried out by different persons. ఇవి రెండు కూడా ఒకటే పర్సన్ కి అసైన్ చేసాం అనమాట. సో అందుకనే మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ఫస్ట్ 2 years. ఓకే, first 2 years, and then this is for after 2 years. Okay, and now we can also do one more thing. First, let me run this. So I'm assigning fresher to the first one and experience to the second one. Let's see, fresher dot salary. So his salary is 25K, and if you see experience dot salary, and his salary is 40K. And now I don't want to give this static number. అంటే 40K అని నేను అజ్యూమ్ చేసేసుకోకుండా నా ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి వాడు ఎంత శాలరీ ఇంక్రీజ్ చేస్తాడో దాన్ని నేను కౌంట్ చేయాలని అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ కెన్ ఐ డూ? లెట్స్ సే కామా. ఓకే, ఇక్కడ కామా పెట్టి లెట్స్ సే ఇంక్రిమెంట్, అంటే నాకు ఎంత ఇంక్రిమెంట్ వచ్చింది. సారీ, నాట్ హియర్. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ టుడే, you can assign self to this. Okay, now if you pass this increment here, okay, comma, let's say K, and if you run this, okay, and now personal salary is 25K common, but if you try to do the this one requirement is missing. Let's say I have 50K, so my current salary is 50K. Am I clear? With increment I got 50K, so we can update like that. Okay, now you can use anything. So మీకు ఎంత కావాలంటే అంత యూస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. నాట్ ఓన్లీ 50K, నాట్ ఓన్లీ 40K, ఇట్స్ అప్ టు యువర్ చాయిస్. 34K. యా, యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ దిస్ టు, మీరు మోర్ కాంప్లెక్స్ గా డిజైన్ చేయొచ్చు లావణ్య గారు. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ లావణ్య, ఎవ్రీ వన్. సో దీంట్లో మీరు ఇంకా ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఐ విల్ గివ్ యూ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ అసైన్మెంట్. లెట్స్ సే include years of experience. Okay, also include manager points out of 100. Okay, and then calculate the amount of increment percentage. Okay, and then add the percentage to the current salary. Okay, and now see, ఇది మీకు సింపుల్ అనిపించచ్చు. ఒకవేళ పర్సెంటేజ్ 12% ఉందనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు? ఓకే, 12% యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటారు, బట్ ఇట్స్ వ్యారీస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సాలరీ. ఓకే, లెట్స్ సే 10%. 10% ఆఫ్ 25K ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2500. ఓకే, లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ 50K. ఓకే, 50K ఉందనుకోండి, 10% ఆఫ్ 50K ఈజ్ 5000. ఓకే, సో మీరు ఈ యొక్క బేస్ శాలరీ నుంచి పర్సంటేజ్ తీసుకోవాలి. ఓకే, జనరల్ గా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఒక 10,000 యాడ్ చేస్తా, 5000 యాడ్ చేస్తా కాదు, తిన పర్సంటేజ్ లో తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఇక్కడ. ఐ హ్యావ్ 2 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఐ హ్యావ్ 90 points, which is nothing but my factor is 0.9. ఓకే, 90% అనేది పర్సెంట్ లో డివైడ్ చేసి ఎంత అవుతుందని 0.9 వస్తుంది. సో 10% ఇంక్రిమెంట్. ఓకే, అండ్ నౌ వాట్ ఐమ్ గోనా డూ, 25,000. ఓకే, ప్లస్ 10% అంటే 2,500, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంతండి,
27,500 అంతేనా? Yeah, 27,500. But my manager points are 0.9 only. So we need to multiply this with 0.9. Real time ఇలాగే ఉంటుంది. 27,000 వచ్చేసి నేను అనుకోవద్దు. Now tell me the output. What is the output for this? It's 2,4. Wait a second. We are getting less than what we are getting previously, right? Okay, let's do one thing. Let's make it different. Okay, so we got 2,500, right? 2,500 multiplied by 0.9. This sounds good. Okay, 2,500 multiplied by 0.9. What is that? This is nothing but 2250. We need to add that. That is equals to 2250 and plus our base salary 2500. That is equals to 2750. Am I correct? Sorry, 27250. Yeah. Am I clear with this example? I mean, ఎలా చేయాలనేది అర్థమైందా? సో దీని మీద అప్లై చేయండి దాన్ని. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఇయర్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ 2 years ఉంది కాబట్టి ఇది డబల్ అవ్వాలి. ఓకే, అండ్ యూ షుడ్ ప్రాబబ్లీ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ 2 years కదా బట్ చేసింది. సో మల్టిప్లై ఇట్ విత్ 2 విచ్ గివ్స్ యూ 4,500. సో 4,500 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో 4,500 అంటే ఎంత అవుతుందంటే ఓవరాల్గా మనకి 2950 అంతేనా? యా, 29500. ఓకే, డిడ్ యూ గాట్ మై పాయింట్? డిడ్ యూ గాట్ మై అసైన్మెంట్? మీరు ఇదే ఫ్లో ఫాలో అవ్వాలని ఏం లేదు, నేను జస్ట్ ఒక ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాను. బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఈ 4 points అనేది ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి. ఇంక్లూడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, దిస్ ఇస్ వన్ పారామీటర్, అండ్ సెకండ్ పారామీటర్ మేనేజర్ పాయింట్స్, అండ్ ద థర్డ్ పారామీటర్ calculating the percentage and giving the exact increment money, and finally add that money to the your current money. So that is going to be the your new salary after increment. Am I clear with this part? Yeah, you can try that one. If you try ప్రతి ఎగ్జాంపుల్లో అలాంటివి వెతకచ్చు మనం. ఓకే, ఇక్కడ కూడా బ్యాక్లాగ్స్ 2 ఉంటే ఏమవుద్ది, 3 ఉంటే ఏమవుద్ది, అండ్ నేను 75% అని ర్యాండమ్గా ఇచ్చేసా. 72% నుంచి 75% వెళ్ళిందని. సో అలా కాకుండా మీరు టోటల్ మార్క్స్ తీసుకుని ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త వాల్యూ మార్క్స్ కూడా తీసుకుని దాన్ని యాడ్ చేసి దాన్ని బట్టి పర్సంటేజ్ మీరే క్యాలిక్యులేట్ కూడా చేయొచ్చు. షుడ్ వి డూ బై ఇన్హెరిటెన్స్ ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, మీకు ఇప్పటివరకు చెప్పిన వాటిలో ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. పర్టికులర్గా ఈ టెక్నాలజీ అని ఏమీ చెప్పట్లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ అసైన్మెంట్. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్ ఇన్సైడ్ అవర్ కోర్స్. ఓకే, ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకున్నది ఏదన్నా వాడచ్చు. స్టిల్ నేను చెప్పని అయితే వాడద్దు, బికాస్ దట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంటెంట్ రైట్ నౌ. సో చెప్పనివి అయితే నేను ఫ్యూచర్లో చెప్తా. ఓకే, యూ కెన్ డూ ఇట్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు మీకున్న ఇన్ఫర్మేషన్తో పాలిమార్ఫిజం ఇన్హెరిటెన్స్ వాడి మీరు చేసేయచ్చు. ఓకే, అండ్ దెన్ we have the second one, method overloading. Okay, what is the meaning of overloading? Overload అయిపోయింది సిస్టమ్ ఆర్ ఎల్స్ ఓవర్లోడ్ అవుతుంది అంటాం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఓవర్లోడ్? దిస్ ఈస్ very very simple, very very straightforward. More than its capacity, nice. More than limits, wonderful. What else we have under the sleeves? Out of capacity. Yeah, that's fine. So now see the theoretical definition. Method overloading refers to the defining multiple methods with the same name but different parameters in a class. Okay, in the same class. Okay, but same name same class. In the game in the same name other class, but now this is same name same class but with a different parameters. And now here, however, Python does not support method overloading directly. As I said, it does not support method overloading. Okay, ఇది ఒక మెథడే కాదు దీంట్లో, బట్ we are doing something to make it happen. ఏంటి అని అంటే
like some other programming languages వాటిలాగా అవ్వదు. ఇన్స్టెడ్ ఇట్ కెన్ బి సిమ్యులేటెడ్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సింపుల్గా మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అనేది బయట చెప్పాలంటే చెప్తా చూడండి. నెంబర్ 1 ఈక్వల్స్ టు 34, నెంబర్ 1 ఈక్వల్స్ టు 55, నెంబర్ 1 ఈక్వల్స్ టు 89, నెంబర్ 1 ఈక్వల్స్ టు 90. Okay, and now print number 1. What will be the output for this one? 90, right? Why it is 90? Why not 89, 55, 34? యా, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి, మనకి వాల్యూ మనం లాస్ట్ ఏది అసైన్ చేస్తే అది తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ముందున్న వాల్యూని ఓవర్లోడ్ చేసేస్తుంది. నాట్ ఓవర్ రైడ్, ఓవర్లోడ్. ముందున్న వాల్యూస్ని ఓవర్లోడ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, నో దట్స్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. ఓకే, సి 90. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. క్లాస్ మ్యాథ్స్ క్లాస్లో మనకి ఎడిషన్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. సో ఐ డిఫైన్ 3 ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద సేమ్ క్లాస్. ఇందాకట్లాగా వేరే క్లాస్లో కాదు, అది మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఇది ఓవర్లోడింగ్ సేమ్ క్లాస్లోనే. సో యాడ్ సెల్ఫ్ కామా ఏ ప్లస్ ఏ కామా బి, ప్రింట్ ఏ ప్లస్ బి. సో యూ మే ఆస్క్, సార్ సెల్ఫ్ రాయలేదు కదా అని మీరు అడగచ్చు. బట్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ హియర్. ఒకటే క్లాస్ ఉంది కాబట్టి ఇలా వాడేస్తున్నా. ఓకే, డోంట్ బి బాదర్ అబౌట్ సెల్ఫ్ డాట్ ఏ ఈక్వల్స్ ఏ రాయలేదు కదా సార్ అని అనుకోకండి. డెఫ్ యాడ్ సెల్ఫ్ కామా ఏ కామా బి కామా సి and print a plus b plus c, and the last one def add self a b c d, print a plus b plus c plus d. Okay, and now I'm creating math. So what is the best way? So first one 2 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 2 ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నా. అవుట్పుట్ వస్తుందా రాదా? ఎర్రర్ వస్తుందా? ఎర్రర్ వస్తే ఎందుకు వస్తుంది? 15 error, it will come error as we have to give 4 arguments. If you see here, we got type error, math dot add missing 2 required positional arguments c and d. Okay, now we should provide all the 4 values and we will get the output as 33. సో ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని అంటే, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్లో ఏం జరుగుతుందండి, లాస్ట్ మెథడ్ ఏదైతే ఇస్తామో సేమ్ లైక్ వేరియబుల్, ఇక్కడ మెథడ్స్లో కూడా లాస్ట్ మెథడ్ ఏదైతే ఇస్తామో అది ప్రీవియస్గా ఉన్న మెథడ్స్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది, ప్రీవియస్గా ఉన్న ఫంక్షన్స్ని రీప్లేస్ చేసేస్తుంది. ఐ క్లియర్ విత్ దిస్ పార్ట్? ఓకే, సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ థింగ్. ఇక్కడ ఒక థింగ్ చెప్తాను. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ how list dot append works. Okay, like this. అంటే లిస్ట్ డాట్ అపెండే కాదు, ఐ విల్ టేక్ 2 or 3 థింగ్స్ అండ్ అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి మీకు చెప్తాను. ఓకే, అండ్ నౌ లెట్స్ సీ one more example. I am creating a class named vehicle. Okay, and the details, vehicle should have a registration number. Okay, and I am creating a child class by using vehicle, and bike should have a registration number, and class car vehicle. So actually this is the example for method overriding. Sorry, I made a mistake here, but anyway, you know the difference, right? So same method వాడుతున్నాం కాబట్టి method overriding, different classes లో వాడుతున్నాం కాబట్టి. And now see here, so this is the example for method overloading. క్లాస్ CGPA అంటే నా CGPA ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామని. సో ఇక్కడ చూడండి, డెఫ్ మార్క్స్ సెల్ఫ్ కామా ఫస్ట్ సెమ్. ఓకే, ఫస్ట్ సెమ్లో టోటల్ మార్క్స్ ఆర్ ఫస్ట్ సెమ్ మార్క్స్ ఇచ్చాం, అండ్ ఫస్ట్ సెమ్ సెకండ్ సెమ్ 2 సెమ్స్ వచ్చాయి, అండ్ సెకండ్ సెమ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ సెమ్, ప్రింట్ ఫస్ట్ సెమ్ సెకండ్ సెమ్ /2, అండ్ అగైన్ ఫస్ట్ సెమ్ సెకండ్ సెమ్ థర్డ్ సెమ్. సో ఇవన్నీ కలిపి 3. అదే కదా మనకి యావరేజ్ మార్క్స్. ఒకటే ఉంటే ఒకటే, 2 సెమ్స్ ఉంటే ఫస్ట్ సెమ్ ప్లస్ సెకండ్ సెమ్ బై 2, సమ్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ బై నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. అదే కదా యావరేజ్ కి మనకి ఫార్ములా. am I correct? And now I'm creating Surya of CGPA and I'm giving only 1 value. It's not gonna work. I'm giving 2 values. It's not gonna work. Sorry, 778 marks everki ravu. So let's make it as 98, 84, 79, let's say 91. Okay,
The average is 84.3. Okay, let's make it as 82 to get, okay, 83. Okay, so 84, 78, 93, which will give you 85 percentage of marks. Am I clear with this example? Very straightforward. సో మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్ గానే ఉంటుంది. ఒకటే ఫంక్షన్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ డిఫైన్ చేస్తాం. ఏదైతే లాస్ట్ డిఫైన్ చేసామో అదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Am I clear with this part? Why this is use of two other functions? I can write third one, right? Yeah, Venkat, that's the purpose of method overloading, right? That's what we are discussing. So that is the meaning of method overloading. So it's overloading first two things. Why మనం ఎందుకు రాసామంటే రియల్ టైంలో రాయాల్సిన పని లేదు. జస్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ మెథడ్ లోడింగ్ వర్క్స్ అనే దానికోసం నేను అలా రాసా. సో దిస్ థర్డ్ వన్ ఈస్ సఫిషియంట్, బట్ ఫర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ థింగ్ ఐ నీడ్ టు మేక్ దిస్ టూ థింగ్స్. Don't worry about this self things, Devender. So those are like, అంటే ఇప్పుడు అవి పాయింటర్స్ కాబట్టి మనం మల్టిపుల్ క్లాసెస్ అండ్ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ వాడేటప్పుడు పాయింట్ చేయడానికి వాడతాం. హియర్ వీఆర్ ఓన్లీ యూజింగ్ సింగిల్ క్లాస్, రైట్? సో అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా ఏంటి అని అంటే, నేను 10 ఇమేజెస్ ఉన్నప్పుడు ఏ ఇమేజ్ ఓపెన్ చేయాలని దాని మీద పాయింట్ చేయాలి. ఓకే, నా దగ్గర ఒకటే ఇమేజ్ ఉన్నప్పుడు నేను యాప్ ఓపెన్ చేయగానే ఆ ఇమేజ్ ఒకటే వస్తుంది కదా, జస్ట్ లైక్ దట్. ఓకే, if you want to print two functions, you can go with the normal thing. Okay, so ఇంతకు ముందు మనం చేసాం కదా, ఇన్హెరిటెన్స్ లో అదే కదా చేసింది, మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ ప్రింట్ చేసి. ఓకే, or I'll just change the name, let's say marks of 3 and make it as marks of 2 and make it as marks. That's it. Now if you see Surya dot tab, you can see marks, marks 2, marks 3. Okay, this is the normal method, right? So the total marks are, let's say I get that 90 in the first one, and if you want to see the second one, Surya dot tab, marks 2. Now you will get 34 like 99. You will get 66 as average. And if you are really clever student, let's make everything's in the 90s, 90 comma 92 comma 99. Okay, so 93.6 is your total percentage. Okay, and yeah, there are few more examples. Let's see some of them. Class calculator, so the same thing, number 1, number 2. So these are the examples for different classes, so I added over the time. And yeah, this is the craziest example. Class husband def class. So method overriding అనే దానికి ఇంతకన్నా ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ ఉండదు. సో ఫస్ట్ వన్ క్లాస్ హస్బెండ్ డెఫ్ క్యాష్ అంటే తనకు వచ్చే శాలరీ, సెల్ఫ్ ప్రింట్ ఐ హ్యావ్ 10,000 రూపీస్. ఓకే, అగైన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ చైల్డ్ క్లాస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వైఫ్ ఇన్హెరిటింగ్ ద దిస్ వన్ హస్బెండ్ అండ్ డెఫ్ క్లాస్ క్యాష్ సెల్ఫ్, దట్స్ మై మనీ. అంతే కదా. సో వన్స్ పెళ్ళైన తర్వాత అంటారు కదా, ఎంత రాజైనా ఇంట్లో పిల్లి సంథింగ్ ఏదో ఉంటది కదా, సేమ్ అట్లా. సో పండు డాట్ క్యాష్ కొడితే దట్స్ మై మనీ. అండ్ అలాగే హస్బెండ్ పేరు లెట్స్ సే సూర్య, సూర్య ఈక్వల్స్ టు హస్బెండ్. అండ్ ఇఫ్ యు సీ, ఇఫ్ యు ప్రింట్ హస్బెండ్ సూర్య డాట్ క్యాష్ and pandu dot cash, see, I have 10,000 rupees. No, that's my money from wife. Okay, and these are the same things. So class movie Gunturu Karam, and see here, this is a ఓల్డెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎప్పుడైతే గుంటూరు కారం అనేది మూవీ మేకింగ్ లో ఉందో ఆ టైంలో తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్. జస్ట్ క్లాస్ మూవీ డెఫ్ గుంటూరు కారం సెల్ఫ్, పూజా హెగ్డే is the first heroine. Okay, and class updated movie and Srileela is the updated heroine. Okay, so if you see gc dot gunturu karam, Srileela is the updated heroine. Am I clear with these examples? Yeah, okay. Now ఇప్పుడు మనకి ఒక లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది కాబట్టి పైథాన్ మీద, అసలు పైథాన్ లోపల ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. లెట్స్ సే పైథాన్ లిస్ట్ మెథడ్స్.
let's try to replicate Python list methods. Okay, now let's say ఇప్పుడు Python list కాబట్టి p list అని పెడతాను. let's say class p list which is nothing but Python list. now ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే def append. okay, and I'm gonna pass self here, comma, and now I'm gonna pass the list. So let's say I'm gonna call it as list 1. okay, and now so how you can append anything in the list without using append? Can you do that? append వాడకుండా మనం append ఎలా చేయగలమండి generally? indexing, yeah. How we can do that? okay, ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే list so here I need to take one more input, list 1 comma what is that value. okay, list 1 dot index. okay, index use చేసి or else let's say list 1 what is the last value, -1 equals to value. Am I correct? So excuse me. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే అపెండ్ లాంటి దాన్ని మనం క్రియేట్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే సూర్య ఈక్వల్స్ టు 1 2 4 సంథింగ్ ఇలా ఇచ్చాను. ఓకే, నౌ వాట్ ఐమ్ గోనా డూ, లెట్స్ క్రియేట్ మై అపెండ్ అనేది తీసుకుంటున్నా ఈక్వల్స్ టు p లిస్ట్. ఓకే, p లిస్ట్ కి అసైన్ చేశా. నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, మై అపెండ్ ని dot tab append. So what we can pass in the append, so I can pass list 1 which is nothing but my list Surya. I can pass Surya, comma, I can add the new value, what is which is nothing but let's say 10. okay, if you run this, if you see the list 1 here, sorry, not direct list 1, my append dot list 1, see, it got added. Are you guys getting my point? So actually it's not appended, actually we replaced the 6 with the 10. But anyway, so how append is going to work అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమైందా? Yeah, it replaced. If you want to add, you can just dot index, let's say -1, which is nothing but last one, and you can use value here. So sorry, okay, list 1 equals to list 1 dot index -1 value. Now if you see, so what is wrong here, -1 is not in list, sorry, not index, sorry, what I'm doing today, insert, right? Sorry, I'm using wrong functions today. Yeah, now you can see 10 and 6, sorry, okay, later update kada one, okay, right, let's change the course 3 6 wait a second, why it's not appending on -2 position? Am I doing something wrong here?
Guys, is there any mistake in this code? Please let me know. List one equals to, we are appending at the end. Guys, can you find out any problem here? Let's try to make it in real time. Let's say list two equals to, okay, now list two dot insert, let's say -1, comma 33, 333. Now print list two. Wait a second. Okay, or else we can do with the negative indexing. Negative indexing replace అవుతుంది. Guys, can we have any solution here? What if I use -2? -1 is the first element, right? List one of length of list one plus one equals yeah, that will work, Harsha, but I'm wondering why it's not ignoring the first element of -1. So let's print the list two of -1. Is there any update regarding? Yeah, if you print list two of -1, it's getting 88, absolutely correct. But if you are trying to insert, yeah, we can append directly Devender, but we are trying to replace with the manual method. మనం రాసిన method తో అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా. So but that's not working here. Okay, I will check on this. After that I will come back to you. Okay, నేను ఒకసారి దీని మీద అప్డేట్ చూస్తాను. నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనేది నేను ఎక్కువగా వాడను, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. Or else if you can directly see the length, so just like Harsha said, length of the element చూసి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో దాంట్లో యాడ్ చేసేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే, I will give you the output. This is what he said. Sorry, not this one. Credits goes to Harsha, not to me. So this is the thing. ఇక్కడ వాల్యూ అనేది లోపల ఇచ్చాం కాబట్టి రావట్లేదు, బట్ దిస్ ఈస్ ద లెట్స్ సే 22 లిస్ట్ 2 కదా. No, why this +1? List 2 of length of list 2. So not +1, it's -1. Okay, you did a small mistake there because we are doing -1, right? So that's how we can add at the end. So we can replace it with this value. This is the way, but I'm wondering why it's not working for the what is that? Negative index. I should check on that. So this will do our work. So if you see the 10 will be added on the end. Okay, we can remove these things. Okay, don't worry, I will explain one more time what is happening here. Give me a second. Let's remove all these things. Yeah, now see what I'm doing here. So I am creating an append thing. So class plist append self comma list one comma value. So list one is going to be my list and value is going to be my value which I'm passing, and self dot list one equals to list one, self dot value equals to value. So ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే list one of length of list one, which is going to be, let's say 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 7 elements ఉంది కాబట్టి length of list అంటే 7. So what will be the value of 77 indexing value? 0 1 2 3 4 5 6. So నాకు 7 elements ఉన్నాయి. Last value of indexing value 6 అవుతుంది. So length of the list, which is nothing but 7 -1 6. It will work for every value. Okay, let's say I have 10 values. Okay, I have 10 values and 10 - 1 is the 9th indexing value. That's the last one. Okay, now if you see, if I append a 10 here, it will append at the end.
Can we use directly append? Okay, that's fine. -1 తీసేయండి, అప్పుడు append చేయండి. -1 తీసేసి append చేస్తే it will give you the out of indexing thing. Okay, because it's index out of range, because మనం ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ ఎంత ఇస్తున్నామండి ఇక్కడ? లెంత్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ అంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఓకే, అంటే మనం 10 వాల్యూ ఇస్తున్నాం. బట్ యాజ్ పర్ ది ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ ద 0, దిస్ ఇస్ ద 1, దిస్ ఇస్ ద 2 3, దిస్ ఇస్ 4 5 6 7 8 9. వి ఓన్లీ హ్యావ్ 9 వాల్యూస్. మీరు 10th వాల్యూ దగ్గర యాడ్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, అందుకే ఇది ఇండెక్స్ ఎర్రర్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇండెక్స్ ఎర్రర్ కూడా ఏమి ఇస్తుందండి లాస్ట్ లో? లిస్ట్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్, అంటే మీ దగ్గర ఉన్న వాల్యూస్ కన్నా ఎక్కువ ఇస్తున్నారు అని. ఓకే, యా, ఐ థింక్ దట్స్ ఫైన్. అండ్ లెట్స్ ట్రై టు డూ ఫర్ ది one more thing, list dot what we can do? Anything? Can we try extend? Actually extend ఏం చేస్తుందో తెలుసా అండి అందరికి? ఓవర్ రిటర్న్ అవ్వట్లేదండి హర్ష గారు. ఇట్స్ యాడింగ్ ఎట్ ది ఎండ్. ఓకే, నాట్ ఓవర్ రిటర్న్. ఓకే, ఇట్స్ యాడింగ్ ఎట్ ది ఫైనల్ వాల్యూ. ఓ 11 పోతుందా? ఓ ఓకే, సో ఇట్స్ రిప్లేసింగ్ 11. సో ఇఫ్ యూ గివ్ లైక్ దిస్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎర్రర్. ఓకే, వీఆర్ నాట్ దేర్, వీఆర్ అప్రాక్సిమేట్లీ దేర్. అంటే ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ది థింగ్ అని ఇచ్చాము అని అంటే మనకి అది రాదు, లెంత్తో ట్రై చేయలేం. When using positive index for insert, it's exactly inserting at the location, but when using negative indexing, for example, minus, it's actually inserting. Yeah, that's what I'm thinking. What happened with the negative? So negative indexing ఇంతకు ముందు అలా ఉండేది కాదండి. I think ఒక 1 year బ్యాక్ అనుకుంటా. సో అప్పటి నుంచి నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ నేను అంతగా వాడట్లే. నేను దాన్ని చెక్ చేసి మీకు చెప్తా రిగార్డింగ్ దట్. బట్ ఐఎమ్ వండరింగ్ అబౌట్ దిస్ వన్, హౌ వీ కెన్ ట్యాకిల్ దిస్. ఎనీ అదర్ సజెషన్స్ how we can do this apart from this? ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికి ఇక్కడ మనం చేద్దాం అనుకుంటున్న థింగ్ అర్థమవుతుందా? అపెండ్ అనే దాన్ని డైరెక్ట్ గా అపెండ్ మెథడ్ వాడకుండా మనమే మాన్యువల్ గా ఎలా చేయొచ్చు అని ట్రై చేస్తున్నాం. సో దట్స్ ద థింగ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. ఓకే, బట్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనేది వర్క్ అవ్వట్లేదు, లెంత్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ అనేది వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో హౌ వీ కెన్ డూ దిస్? Can we use index here? No, not index, insert like this. We'll find it by tomorrow. Okay, no need to hurry, we have a lot of time. Think it once. So can we do like this, -1? వాల్యూ తీసేసి ఒకవేళ మనం ఎక్స్టెండ్ వాడితే అది అనదర్ లిస్ట్ అవుతుందండి. దట్స్ అదర్ స్టోరీ. ఓకే, ఇదేనండి అనేది అంతా. ఓకే, ఇట్స్ స్టిల్ రీప్లేసింగ్ ద 10. సారీ, ఇట్స్ స్టిల్ రీప్లేసింగ్ ద 11. No, it's working. No, why what happening here? Let's change the content. Guys, don't worry, I'm just playing with the code. Okay, just relax. Okay, so if you find anything interesting, you can tell me. I think now it's working. Let's make another value, let's say 555. Yeah, now it's working. So simple. Insert use చేస్తున్నాం, length of list 1 comma value. So length of list 1 is nothing but so for example 0 sorry 1,
1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so length of the value అనేది ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ 1 బై ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ. ఈ పాయింట్ క్లియర్? అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ కన్నా ఒకటి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ 0తో స్టార్ట్ చేస్తాం, కౌంటింగ్ 1తో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఐ క్లియర్ విత్ దిస్ పాయింట్? Yeah, let's see. For example, list 1 equals to 33, 44. Okay. సో ఇప్పుడు 44 యొక్క పొజిషన్ ఏంటి అని అంటే ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది, సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది. లెంత్ అనేది 2, బట్ ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఇది 0, ఇది 1, ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ 1 ఉంటుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఈ పక్క వచ్చే వాల్యూని మనం డైరెక్ట్గా లెంత్తో కనుక తీసుకుంటే ఈ 95 98 తర్వాత ఇది యాడ్ అయిపోతుంది ఇన్సర్ట్లో. ఓకే, దట్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్. ఐ క్లియర్ విత్ దిస్ పాయింట్? If you have any confusion, I can try to explain it one more time. No problem. Yeah, okay. Now, what can we do now? What is another value? I mean, any method, not only on the list, anything. Let's try. Insert, we can try. We already used insert, right? Extend, okay. What can we do with the extend? Sort చేయాలి అని అంటే మనకి చాలా థింగ్ అవసరం అవుతుందంటే చాలా కోడ్ రాయాలి, లెంతీ అవుతుంది. అంటే ప్రతిసారి మీరు ఒక బబుల్ షాట్ ఆల్గోరిథం లాగా ఒక ఆల్గోరిథం రాయాల్సి ఉంటుంది. Pop will do removing. It's little bit hard to write now. Let's try count. Let's try count. It's not too high or too low. Let's see what count will do. Okay, count ఏం చేస్తుందంటే ఒక వాల్యూ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందో చెప్తుంది. Let me write an example for count now. Let's say number equals to 1, 3, 1, 6, 1, 8, 1, 19, 1, 44, 66, 1. So now I used 1 multiple times here. Now num dot count. Okay, I'm counting the 1. See, I got 6 ones here. Okay, 1 2 3 4 5 6. Now let's try to replicate this code with our own class. Let's say class, let's make it as count itself. Sorry, class class name ఏమి ఇచ్చాను పైన p list అని ఇచ్చాను కదా. So let's say my list. Class is my list. Instead of list, I am giving my list. Okay, or else it would be better to give capital L, class list. Okay, and now dev, I'm using count here. I'm using self. Okay, what are the parameters I need to pass here? Let's say num is my first parameter, which or else yeah, let's make it as num only. Num underscore list anidam. Okay, list is my first parameter. So do we have any parameters to pass, or we can directly do this? నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది మనం ఇవ్వాల్సిన అవుట్పుట్ కదా, ఇన్పుట్ లో పాస్ చేయమంది, మనకు అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి అది. ఓకే, సో వేర్ వన్ విత్ దీస్ 2 థింగ్స్. లెట్స్ క్విక్లీ అసైన్ దిస్. సెల్ఫ్ డాట్ నెంబర్ అండర్స్కోర్ లిస్ట్ ఈక్వల్స్ టు స్కోర్ లిస్ట్. ఓకే, అండ్ నౌ let's say we have count. Actually that is 0. Okay, can we use loops here? Okay, we need to pass one more thing. That is nothing but నెంబర్, ఏ నెంబర్ అయితే మనం కావాలనుకుంటున్నామో, లెట్స్ ఏ వాల్యూ, మేక్ ఇట్ యాజ్ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ అగైన్ అసైన్ సెల్ఫ్ డాట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ. అంటే ఏ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ 1 ఇచ్చాం కదా, ఈ 1 అనేది నా వాల్యూ, ఈ నెంబర్ లిస్ట్ అనేది నేను ఇచ్చే లిస్ట్ అనమాట. ఓకే, అండ్ నౌ కెన్ వి యూజ్ లూప్స్? ఎలా? ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందని మనం ఎలా చెప్పొచ్చు? ఫర్
I in for I in number list అంటే నెంబర్ లిస్ట్ లో ఉన్నంత వరకు ఫర్ I in నెంబర్ లిస్ట్ what can we do? Yeah, if చెప్పండి count equals to value. Okay, count equals to value, not count plus plus అండి హర్ష గారు. ఇట్స్ ఇన్ ఐ మీన్ ఇట్స్ పైథాన్ ప్లస్ ప్లస్ రాదు. if count equals to sorry not count sorry if I equals to value, ఓకే, వాల్యూ అయినప్పుడు ఏం చేయాలండి? count plus equals to 1. Am I correct? Yeah, exactly. Count plus equals to 1. Else just continue. Okay, ఏమి చేయకు, just continue else. And finally return count. Are we good here? నో. పాస్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే అక్కడితో ఆగిపోతుంది. కంటిన్యూ ఇస్తే నెక్స్ట్ కి కంటిన్యూ అయిపోతుంది, అది వదిలేసి. పాస్ అంటే ఓవరాల్ గా ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది. ఓకే, కంటిన్యూ అంటే వేరే వేరే దానికి వెళ్ళిపోతుంది, దాన్ని వదిలేసి వేరే వేరే ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, and now see, let's try to replicate this. Let's say I'm using Surya as a list number, so let's assigning it to Surya. Okay, and now let's use list dot tab. uh, sorry sorry. Surya dot tab count. Okay, for that I need to create a number list, right? Number underscore list which is equals to, let's say దీన్ని యాజ్ గా కాపీ చేద్దాం. మనకి 1 అనేది 6 టైమ్స్ వచ్చింది కదా, దానికోసం ట్రై చేద్దాం. ఓకే, I have number list and I assign an object to the list, Surya dot count. So what all parameters I need to pass? Number list and value. So I can pass this number list here. Okay, and I'm searching for 1. Did I got my output? If we use pass, it will be skipped, but it will be skipped permanently. That's the problem. If you use continue, it will be skipped for the particular block only. Okay, let's try to change the parameters. Okay, so అంటే 6 అనేది కరెక్ట్ అయినా లేకపోతే random గా వచ్చిందా? Okay, do you understand what I'm trying to do here, everyone? Are you guys getting my points? Is there any break or is there any gap between you and me? మీకు ఏ చిన్న పార్ట్ అర్థం కాకపోయినా అడగండి, మళ్ళీ చెప్తాను. బట్ డోంట్ సిట్ ఐడల్, మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది తర్వాత. ఓకే, కెన్ వి డూ వన్ మోర్ థింగ్? వన్ మోర్. Yes. Okay. So what could be the one more thing? Let's try it on something else. Let's say, can we do it for length? Or we can do it length. Length అనేది నార్మల్ గానే చేయొచ్చు. ఫర్ లూప్ వాడేసి చేయొచ్చు, దానికి క్లాస్ అవసరం లేదు. ఓకే, ఐ థింక్ వీఆర్ గుడ్ హియర్. సో మీకు నా యొక్క ఇంటెన్షన్ అయితే అర్థమైంది కదా. సో టుడే we discussed about what are the things, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అండ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకే, సో ఎందుకు నేను నెక్స్ట్ది స్టార్ట్ చేయలేదంటే, ఇంకో 2 మెథడ్స్ ఒకటే రోజు మనం కంప్లీట్ చేసేయచ్చు. ఐ మీన్ ఆల్రెడీ పాలిమార్ఫిజం ఇన్హెరిటెన్స్ అయిపోయింది కదా, ఎన్క్యాప్సులేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ థింగ్,
What is the fourth one? I forgot the name. Inheritance, polymorphism, encapsulation, and abstraction. Okay, so these are the things. We can complete abstraction and encapsulation on the next class. But unfortunately, let me stop the recording.